Hola, hola, muy buenas y sabanerísimas tardes, mis amigos. Sean todos bienvenidos a una transmisión de Ruteando con Iván y Rafa. Hoy con ANNET FISCHER, quien nos acompaña nada más y nada menos desde Múnich, Alemania. Hola, hola, Rafa, ¿cómo estás? Caballero, me agarró poniéndome los ojos. Sí, Me agarró señor, sí, poniéndome los ojos. señor. Estas cosas en vivo son un problema. Sí, total, pero eso le da gusto a la situación. ¿Qué más, Rafa? ¿Cómo estás? Claro que sí. Muy bien, caballero, muy bien. Hoy estrenando la ocasión. No les puedo mostrar el atardecer, de repente más tarde se los muestro, pero después veremos aquí una vista hermosa que tengo de Caracas para hoy recibir a ANNET FISCHER, corredora del Dakar, de rally. Una representación femenina increíble, increíble. Totalmente cierto. Vamos a darle entrada a nuestro otro copresentador también. ¿Cómo estás, Claro Hernando? que sí. Bienvenido, Wiki. Buenas tardes, señores. Gracias nuevamente por esta invitación. Muy especial el día de hoy. Sí, totalmente cierto, totalmente Componente cierto. femenino por primera vez en mucho tiempo. Y un muy buen componente, un muy buen componente. Mis amigos, competidora desde el año 2009, 36 años, mejor dicho, ha sido piloto, copiloto. Comenzó por allá en el 2009 en la carrera Dresden-Breslau y pues ya fue al Dakar, mejor dicho, ha hecho de todo. Es del X-Ray Team Yamaha, una asociación que hay ahí. Así que, mis amigos, con mucho cariño para ustedes, aquí está ANNET FISCHER. Hello, ANNET. Hello together. Hi. How are Welcome. From you? Germany. Ya, desde Alemania, señores. Así que, bueno, comencemos porque esto va a estar muy bueno el día de hoy. Dele, don Wiki. Bueno, Sin duda Annette, thank alguna, you very much for Wiki taking the va primero time. que todo, comienza como siempre, dando la bienvenida. Total, Sí, bueno, totalmente. bienvenida y vamos a agradecerle también mucho por haber separado su tiempo el día de hoy, que en Alemania es casi medianoche, para estar aquí en vivo con nosotros. So welcome, Annette, and thank you very much, vielen Dank, for taking the time today. I know it's late in Germany, so Yeah, it's already close to midnight. exactly. So we appreciate you very much you taking the time to be with us. Thank you that I can be here with you guys. Okay, bueno, Excelente. Bueno, comencemos entonces, ¿no? okay, well, ¿Quién es ANNET FISCHER? Que Bueno, ella se presente. we usually start this interview by introducing our guest. So tell us a little bit who is Annette FISCHER and how did you become a rally driver and such an accomplished I don't know, a female in motorsports? Oh, well, it's a long story actually, so I try to make it short. Don't worry. As some of you guys probably know, I'm a sports physiotherapist. And as a sports physiotherapist, I was in 2008 treating a patient of myself. And he was working in motorsports, so he was working in rallying and as a paramedic. And I said, oh, wow, that's a cool thing. And then I went there just as a physio in the beginning. And I said, oh, what the fuck the guys are doing there? This is totally crazy, but that's kind of cool. And then I said, maybe, have a beer with them. And we were sitting on the fire and had a beer and were chatting a bit. And then I said, probably you should drive as well, because since Jutta Kleinschmidt, there was no female rally driver anymore. So, and then I was sitting, why not? So let's do that. Okay. And why not? it sounds quite easy, but it wasn't in the end. So it's not that easy as I thought at that moment. You have to hear it and you think just go, but it wasn't like that. But there was a chance to be in a casting for a race which calls Dresden-Breslau, which is one of the, let's say, toughest off-road races. So it's more like
trial rally, I would say. And there was a casting for that one. And I just sent the email to them and asked a friend of mine, it was a female as well, and she had the same name actually as me. So we were two Annettes. And I just wrote them email and said, we have two girls, we have no clue what we are doing there, but we are want to do that. So they called me back and said, you're crazy. And I said, yeah, but I like challenges. So, and then I was there. So I was in a TV show, and unfortunately I made just the second place and not the first. So that's why I didn't won the race. But I said, okay, now I do it something differently. And I just took my bench and went to the race anyway and was working there. So this was my first time on the race working as a physiotherapist. And in this situation, I learned a lot about marketing, TV, stuff like this. At that time, Facebook and Instagram was maybe not existing, or actually not in my life. And it was a lot was working by TV at press. And I just wrote some mails to different sponsors and to TV companies and all this stuff, and tried to get some money for my first race. And then in 2009, with a lot of ups and downs and ups and downs and ups and downs, I managed to be on the start of this race on the Dresden-Breslau. Okay. And at that time, you participated in quads, am I correct? Oh no, this wasn't me. This is Camellia, you think about. So I was never participating in quads. I even never drove a quad in my life, so this wasn't the case. But I was participating in motorbikes. Okay. So I was riding motorbikes, and not on a really high level, I have to say. It was more like small races, and but still you get the feeling, and still you could somehow race, because money is always an issue, and that's why I couldn't achieve a car. That's why I chose the motorbike. Okay. Lo que más me encanta es el ímpetu, y dos, my wife is a physiotherapist. I want to hear you, okay? Quiero que mi esposa la escuche, porque mi esposa al principio, cuando estábamos en esto, era muy apática, y ya pues está de este lado, pero que la escuche, que también se puede. Ahora sí, dale, Wiki. Bueno, esa pregunta inicial, como pudieron ver, y ella lo anunció desde el principio, es una larga historia. Su inicio en el tema de la competición realmente no se dio ni siquiera por ganas de competir directamente, sino que con su trabajo de fisioterapista empezó a atender un paciente que sí estaba en el tema de la competencia y del rally, y ella empezó a darse cuenta de todas las locuras que estaban haciendo y le llamó muchísimo la atención. Entonces empezó como a preguntar, a indagar, a hablar del tema, y se fue como interesando mucho y diciendo, bueno, si los hombres están haciendo este rollo, yo también quiero participar en lo mismo, me encantaría participar. Y dice que en el 2008 hubo como una audiencia para participar en un rally muy conocido en Europa, que ahorita vamos a profundizar un poco más en eso, que se llama el Dresden-Breslau. Es un rally que va desde Alemania hasta Polonia, y ella aplicó para participar en ese rally. No quedó ese primer año, pero sí participó como fisioterapeuta en ese evento, y aprendió mucho de ahí. Se empapó mucho del tema de cómo conseguir sponsors, de cómo era el manejo de medios, de redes. Todo este tema de redes sociales apenas estaba empezando a tomar la fuerza que tiene hoy en día en ese momento, y ella ahí fue que se embarcó, y finalmente en el 2009 ya logró hacer su primera participación. Y le fue tan bien que quedó en el primer lugar en la categoría de mujeres con su primera participación en un rally. ¿Ok? Así que así sería las ganas y el tamaño de querer participar. ¿Ok? Seguro. Bueno. Entonces,
vamos a preguntar un poquito de ahí cómo fue el proceso para llegar a donde hoy en día está, que es con Yamaha X-Ride. Okay, adelante, go ahead. 2009 was your first race, and during the past 10 years, pretty much, what have you done in order to keep climbing in the racing and polishing your skills to the point that you end up with Yamaha X-Ride? I mean, there was a lot of things, and especially, I started small. Like I said, I was driving then motorbikes because it's much cheaper. But after my first race, where I had really no clue what to do, how to do, whatever, we still achieved a really good place. So in this time, we were in a quad, because a side-by-side actually wasn't existing at that time in actually Europe. And everyone on this race just asked me, what are you driving there? So is this a golf caddy, these cars where you go around on a golf course? And I said, I know, it is a side-by-side. So I was probably one of the first persons in Europe who was driving a side-by-side. So, and we achieved the 16th place, I think, in this race. And my sponsor was quite happy. So he asked me to drive a desert race. Or if I would like to drive a desert race. And I said, I had no clue about sand, no clue. And wow, but if I don't say yes now, I will probably never go to the desert. So I said yes. And then I was like shaking, in front of my first race, I was shaking. I had not a side-by-side, it was a buggy, so it was a two-wheel drive. And I had just 50 horsepower. And I was in Tunisia in the white dunes of Douz. This is really soft dunes, not really high, but very, very soft. And I had no clue about how to drive there. I had no clue what to take with me. So I had no shovel. I had no sand plates. I was driving at night. I had no lights. It was crazy, If I think about this today, I was just stupid. But I said, okay, if I get stuck now, I will never go out here anymore. So I just drove. And it was in the middle of the night already, so like this. And I finished. And then I said to the guys, oh, sorry, but it's so late. And I really apologized myself. And then they said, what? You are the third car in the finish. I said, I just turned myself and I said, where are the others? And they said, there, somewhere in the desert. Yeah. I said, okay. But do I have all the waypoints? And they said, yes, you have. Okay, that's strange. Yeah, and this was my first day in the desert, and then I really got the virus and said, I need to do that. So you actually learned by doing it. Aprendiendo haciendo. Yeah, I learned just by doing it, and driving really not good cars. So this was a 50 horsepower car in the dunes. It's really nothing. It's like a mobilette, let's say, on four wheels. And I think this was really good for me. And I had as well, my first motorbike was a 50cc Vita. So like a moped, like a small mobilette. And with those cars or with those bikes, you really need to learn to search for the best way. And this is really helping me now. So if I have a problem, I still know I can make it somehow. You always find a good way through the dunes, and you always find a good way back or up or whatever. So this is helping me a lot now, not to get afraid. No. Okay, let me translate your story then. Bueno, entonces su camino hacia donde está hoy empieza ahí con el tema del Dresden Breslau. Ella consigue participar, finalmente como consigue su sponsor y con un buen resultado que logra ahí, el sponsor le pide que si puede participar en un evento de arena, un rally más como lo que conocemos hoy en día de Dakar y similares. Y dice ella que se presentó a ese rally en un carro que no era como los side-by-side de hoy en día, sino que era un buggy, solo tracción atrás. Sí.
preparación casi nula, total novata en el tema y con una mentalidad muy de bueno, o sea, vamos a ver qué pasa aquí, o sea, qué sale de esto. Pero con una fijación que sí dice, bueno, si me va mal aquí, hasta aquí llego. Claro. Porque apenas empezando una carrera en el tema del mundo motor y fallar así drásticamente en la entrada, de pronto le hubiera quitado la oportunidad. Entonces resulta que sale a esa carrera y termina en un tercer puesto y ella llega como a disculparse con el equipo, con su gente, y todos dicen como que, a ver, o sea, ¿cuál es la disculpa? O sea, vas de tercera, ¿y dónde están el resto de los carros? No han llegado, están en algún lado en el desierto. Entonces, su estrategia o poca estrategia y poca experiencia no fueron un impedimento para lograr un buen resultado y a partir de ahí las cosas mejoran. Totalmente cierto. Totalmente cierto, y des en cuenta que, como les decía hace un rato, es más de ímpetu y de espíritu que a veces de otras cosas. Obviamente también es de sponsor y todo eso, pero las ganas valen más, las ganas pueden más, Rafa. Y definitivamente lo lleva en la sangre y en su ADN, ¿no? Porque, Sí. o sea, definitivamente con poca experiencia, su primer resultado es espectacular, su segundo resultado es espectacular, no podía hacer más, y bueno, vea hoy en día ya sus resultados son de otra magnitud, y obviamente hay que felicitarla por eso. Exactamente cierto, exactamente cierto. Bueno, seguimos entonces, dale con la traducción. A mí me llamó desde el principio la atención cuando vimos como los logros de ANNET, el tema del Dresden-Breslau, porque como les decía, y tenía pensado profundizar un poco sobre eso, porque es un evento muy sui generis, es algo que es rally, pero también tiene unos pasos extremos, y si buscamos los videos de ese evento, es algo brutal. Es como una combinación entre rally y un Rainforest Challenge de Malasia. Entonces, ya que hablamos del tema y casi que ese fue el punto de partida de la carrera de ANNET, le voy a preguntar un poquito más sobre ese evento y sobre qué realmente la mueve. Si es el tema de motores o de vehículos, o es más el tema de aventura, como es mi percepción. Okay, Annette, I was very interested in reading your participation in the Dresden-Breslau event because I have always liked the event, and I find it very unique because it's kind of a combination between rallying and extreme off-road. So that leads me to ask the following question. First, when you participated in Dresden-Breslau, was it also in the hard off-road parts, or were you only on the like rally and navigation part of the event? And second, I think that what moves you to participate in all these racing and motorsports is more the adventure, not the vehicles or the mechanical side of it. Am I right? Let's say it changed a bit, but absolutely. So when I was first in the race car in the Dresden-Breslau, it was pure adventure. So I was a physio. I had no clue about the mechanical side, and I had no clue about the car. I even didn't care. So it was like, okay, I want to do it, and I go. And this was it is crazy from the point of view to now, yeah. But it was like it was, and that was really cool. And the first year or the first participation was just surviving, and it was like every step you do with the car, you know, it's like just, oh God, how I should survive there, because it was there was no rally category existing at that time. Okay. And even worse, as I said, I was a quad because there was no side-by-side category. And for the really tough water, they built bridges for the quads. And I was allowed to use these ones. But the problem is the width of the bridge they built was too small for me. So I had a totally open car, like
still now, but this was really open. And I really unbelted myself before I went through the riverbeds, rivers, because my head was underwater until here, and I just didn't want to die in the car, you know. Was like really snorkeling through the water and trying not to get stuck there or not to die in the water, let's say. But, it was pure surviving, and I was happy for every day I was in the finish. Bueno, eso yo creo que hay que invitar a la audiencia a que busquen los videos de... No, aquí estoy buscando una foto, Bueno, listo. Ya Iván nos va a mostrar entonces cuáles son los vadeos y los pasos de off-road de extremo que tiene un Rally Breslau. No, entonces Annette me dice que inicialmente ella sí estaba muy motivada por el tema de la aventura, por la participación de un evento así como ese, y como no conocía bien el tema de mecánico ni sabía mucho realmente, su primera participación total vivencia total y de aprendizaje de toda esa experiencia por puro desconocimiento. No la llamó la atención el tema mecánico desde el principio, sino efectivamente la aventura, y ahí se lanzó pues a aprender. Una anécdota que dice es que en esos pasos de ríos, en esa primera participación de ella, la organización hizo unos puentes para hacer como el bypass ahí, pero resulta que los puentes eran demasiado angostos para el carro que ella tenía. Entonces simplemente los pasos de río eran desconectarse todo del carro, quitarse cinturón, todo, y lanzarse al río casi que haciendo snorkel con la cabeza ahí fuera del carro para salir al otro lado de esa situación. Muy interesante, Rafa. Yo creo que la imagen es absolutamente necesaria. Aquí va, ya, aquí está. Y muchos se quejan del evento que hacemos nosotros, ¿no? Entonces, miren, aquí va esta, vean cómo está todo el mundo ahí. It was like this. Even worse sometimes. Annette dice que era así como eso. So that's Breslau. This is actually probably me. No, it's not me, but it looks like. Ok, entonces permítanme, les doy otra imagen, porque en definitiva sí se nota que Rally Breslau, por mucho que, pues, que parezca rally, que la gente diga que rally, parece más bien una trocha como las que hacemos nosotros acá. Sí, y digamos, hay una cosa que hay que aclarar, y es que parece un mix, como dijo Wiki, con Malasia, ¿no? Sí, y según lo que me estaba comentando Annette ahora, o sea, el evento al principio era prácticamente todo así, una mezcla de rally con off-road extremo. Ahí está. Hoy en día yo sé que han dividido el evento prácticamente en dos, y hay una parte muy de rally, muy de navegación y todo, y las categorías de off-road extremo que sí tienen todos estos vadeos salvajes y todo. Total. Así que no se quejen, señores. Una ralista que también hace trocha, mira, como decimos acá. Hace trocha dura. Totalmente Wiki, cierto. Ya que la señorita Annette, dice que se ha empezado a involucrar con el tema mecánico, vamos a preguntarle sobre el carro. Sabemos que este carro es solamente para el Dakar, pero bueno, que nos cuente cuáles son las diferencias con un carro de serie. Exacto. Seguro, listo. Entonces vamos a hablar un poquito de donde está ella hoy en día, que es con Yamaha X-Ride. Okay. So Annette, your current situation is not Breslau anymore, not waiting for your life in a river crossing. Sometimes. Okay, well, you have a point there. You're currently with Yamaha X-Ride, so we understand that the vehicle that you have today is solely built for slightly rally. Better. Of course. And tell us a little bit more about this vehicle that you're using now, the XYZ 1000R. Yeah, it's a second prototype. So last year I drove together with Camelia Liperotti as a co-driver the Dakar, and we had the first version of this prototype.
Oh, you have really nice videos. Nice. And yeah, this year I had the chance to drive by my own, and this is really, really incredible. And the good thing on this nice vehicle is that it's really like a car. So I was driving the Can-Am before, and or sometimes I'm driving Can-Am, but the Can-Am is for me really a side-by-side, and the Yamaha is more like a small, let's say, mini. Yeah. So it's really, it's feeling like a car. You have it shifting, you have all the feeling. It's different from a side-by-side, in my opinion. So yeah, this is, I think, the biggest difference between the Can-Am and the Yamaha. Okay. And we have now a vehicle which should be produced in 250 pieces in the next year. And we were able to drive as I said, the 2 prototypes, and yeah, it was really cool. So we had a lot of fun. Okay, great. And how different is this from the production version of Yamaha? Totally, I assume. Yeah, totally. Yeah, it's a proper race car. So I think one of the biggest things, especially for the Dakar, was that we have now a windscreen. And the windscreen is especially for a country like Saudi Arabia in winter time. So in January, okay, we are in the desert, but it isn't warm at all. So sometimes you have really freezing. So you have, for example, 2 years ago, we had snow, and we had snow on camels, by the way. And it is so freezing. So it is really nice to have a windscreen. And I was so surprised. Even when it was raining, it didn't came in the car, even if we don't have side windows, but just with the front window, it helps massively. And it is a car which is, I think, the first side-by-side race car which was in the air tunnel. So it is aerodynamically really, really good. And you just feel that all the experience from X-Ray is inside those small machines. And this is so impressive. Okay. Don't go that far. I have a few questions regarding X-Ray. Let me translate first. Ok, bueno, sí, efectivamente, entonces ella nos cuenta que este es el segundo prototipo que tiene Yamaha en de esta categoría. Obviamente es muy diferente al vehículo de serie. Pues claramente en los videos podemos ver los recorridos de suspensión, las suspensiones Riker que usan todos los participantes con los que hemos hablado anteriormente. Y esto es una anotación mía, no parte de lo que me contó ANNET. Pero bueno, lo que principalmente cuenta ANNET que es digamos una gran ventaja y una gran diferencia de este carro es que si bien es un side-by-side o un vehículo pequeño, se maneja más y se siente más como un carro. Y una de las diferencias que tiene este segundo prototipo con respecto a todos los anteriores, incluso dice que ella ha manejado mucho Can-Am y todo, y este se siente muy superior, más como un carro. Y el vehículo que usaron este año tiene panorámico. Y eso lo hace mucho más llevadero, mucho más agradable de manejar, más cómodo de manejar en un evento como el de Arabia Saudita, donde dice ella que hay días que, por ejemplo, el año pasado tuvieron nieve y al fondo están los camellos. Entonces hace, contrario a lo que uno podría pensar de lo que se ve en televisión, las mañanas del desierto son muy frías y en esa época del año en general están en invierno allá y es bastante frío. Entonces tener un carro con el panorámico adelante, con mejor sellamiento, claro, ayuda mucho a lo que es el confort y la supervivencia. Y bueno, otra cosa que dice ella que es muy especial de este carro es que es el primer vehículo de esta categoría que ahí está, de ser diseñado solamente para competencia, lo metieron en túnel de viento, entonces es mucho más aerodinámico. Sí.
cualquier otro similar. Y ahí es donde ella menciona la experiencia de X-Ride, que ya vamos a profundizar un poquito más sobre eso, pero para los que están de pronto no tienen claro quién es X-Ride, X-Ride es la empresa que apoyó todo el desarrollo o que hizo todo el desarrollo de minis que han sido tan exitosos durante el Dakar. Y el director de X-Ride, Juan, es también la persona que ayudó a hacer el desarrollo del Audi híbrido del cual hablamos hace un par de semanas aquí con Eduard Boulanger. Entonces, evidentemente, hay una experiencia ahí muy experiencia notable que trae X-Ride y precisamente esa es la pregunta que le voy a hacer ahora. ¿Cómo es esa alianza entre Yamaha y X-Ride? Okay, Annette, so clearly the partnership between X-Ride and Yamaha brings a lot to the table in regards of expertise and maybe engineering skills for rally racing and support and everything. So how does this partnership work between X-Ride and Yamaha? Yeah, well, I can just tell you that X-Ride is developing the car. So, and yeah, we will be able to test the car and to develop it with our engineers together and yeah, make it probably better even now after Dakar. And yeah, how it really works, I cannot tell you because I'm just a physio and a racing driver. No, but we're maybe only interested in what brings each one to the partnership. So what I understand is X-Ride brings all the engineering expertise and all the experience from rallying, and Yamaha is making his effort to put a car with their components in a position to win the race. Is that right? Yeah, it's actually the idea is to produce a new model, or not the new model, but a really good car. And we are actually at the moment a bit wrong in our category because we started in a T3 category, which is the prototype category of the side-by-sides. And this car, which we are driving right now, should be a T4. So everything is made for a T4, not like yeah, like the other top cars in the T3, like just prototypes. It should be a car which will be produced on 250 pieces, and this is a huge difference, you know. And yeah, I guess it will be a really good car. So this is what I'm thinking. So with all this expertise of both, it can't be bad. Okay, great. Let me put that in Spanish then. Sí, efectivamente dice ella que el desarrollo del carro lo hacen de la mano, básicamente por lo que ella puede comentar es, o sea, no puede dar detalles digamos, del funcionamiento interno de la alianza, pero sí, claro. Básicamente X-Ride trae y pone sobre la mesa toda su experiencia, todo el conocimiento que tienen de correr y el Dakar y muchos otros rallies. Y Yamaha, digamos que pone los componentes y las ganas de desarrollar un carro que sea muy bueno a nivel competitivo. Entonces, una de las cosas que ella comenta es que el carro en este momento está en la categoría T3 de prototipos y debería pasarse a T4, que es realmente donde debería estar. Pero bueno, continúan con su desarrollo. Aquí, dale. Aquí tenemos una pregunta de otra fisioterapeuta. Listo, ya. Entonces, bueno, básicamente es eso. Una alianza para desarrollar un vehículo muy competitivo de la mano dos empresas que son muy importantes y muy fuertes a nivel internacional, específicamente en el tema de rallies, y cada quien aporta lo suyo a la lado. Sí. Ok, bueno, aquí tenemos una pregunta de una fisioterapeuta. Mi esposa pregunta, ¿qué es lo más difícil para ella como mujer enfrentarse al desafío
de una trocha o una carrera, teniendo en cuenta que nosotros, nuestra antropometría y características son diferentes a las de las mujeres. Pues está bastante compleja la pregunta. Sí. Bueno, no, déjala puesta para poder apoyarme ahí, porque eso está largo. Ahí está. Okay, so we have a question from one of our viewers, also a female, and also a physiotherapist. So she's asking, what's your biggest challenge in your participation in motorsports overall, taking into account that the female body is a little bit different than the male body, and of course you feel things differently, and maybe your body behaves differently in the different situations. So what's your biggest challenge? Yeah, I mean, it's a bit better in a car than on a motorbike for sure, because the strength you need to have on the motorbike is much more than in the car. But a big difference is when you need to change a tire, if you need to take yourself out of the mud or take yourself out of the dune or whatever, so you shovel, or you, in these cases you need to have the power to do that. And it's sure, sometimes it would be nice to have a helping hand of a strong man, but in my case, so we are a full woman team, this is not the case. So you just need to do it by yourself. And for example, this year we had a situation where I needed to pull the car out of a control zone. So it wasn't that difficult. I was stuck or something, but still you need to pull the car by yourself with your strength out of the control zone, because otherwise you are not finished. And this was something like, there you need the power, and you need to take it from somewhere. So you have no other choice. Still managed to do it. Okay, bueno, dice ella que... This is the biggest power thing you need to have, or you need to, or the differences in just strength. You know? But a lot of female drivers don't have the skills, mechanical skills. So this is a big difference as well. So if you are in a full female team, you don't have your mechanic on your side. That's why a lot of females taking men, because they have the strength and they have probably a clue about the mechanical things. So in a full women's team, you need to do it by yourself. So it's always, if you're a full women's team, you need to do it. So you have no other choice. You cannot send it to someone. Okay, let me translate that. Bueno, ella dice que definitivamente desde el punto de vista físico muchas veces es difícil porque simplemente no tienen la fuerza para hacer algunas cosas. O sea, a la hora, por ejemplo, dice ella, de salir de un enterradero, por ejemplo, en dunas, y que tienes que echar pala un buen rato para liberar el carro y ese tipo de cosas, es físicamente demandante, y ahí existe una clara diferencia entre los hombres y las mujeres. Ella siempre está en equipos donde son dos mujeres, entonces son dos mujeres que se tienen que apoyar para salir de eso, pero que muchas veces les hace falta como esa fuerza. Cuenta una anécdota de un momento en que tenía que simplemente jalar el carro para sacarlo de una zona controlada por la organización. Y exactamente, y que el chance, digamos, la demanda de fuerza que requiere esa tarea le costaba mucho, pero simplemente son cosas que hay que hacer. Habla mucho de mujeres que tienen como coequipero un hombre, precisamente también como para tratar de balancear un poquito ahí la carga, porque también la parte, digamos, del conocimiento mecánico, cuando hay un daño y eso,
Una pinchadura cuando hay que cambiar una llanta. Sí, exacto. Y entonces ella dice que como mujer a veces eso les cuesta más. Pero bueno, finalmente como es parte del desafío y hay que hacerlo. Wiki, pregúntale si por lo menos en el tema del cambio de llanta lo practican, durante sus entrenamientos hacen, bueno, hay que cambiar esta llanta y se ponen las dos chicas del equipo a cambiar la llanta. Pregúntale cómo es ese entrenamiento. Ok, bueno, vamos a hablar incluso de un poquito más allá. Ella nos decía que al principio su motivación era más de aventura, más que el tema mecánico, pero eso ha cambiado. Entonces, preguntemos cómo ha cambiado eso y yo me imagino que lo que incluye o gran parte del cambio es como el entrenamiento que han tenido con respecto a la parte mecánica y digamos, a la reparación de esas averías cuando se presentan. So, Annette, you mentioned that at the beginning of your racing career, it was mostly for the adventure. And I asked you about the mechanical side of things. And now you mentioned that is also one of the challenging parts of being a female racer and being in an all-women team. So have you received training on how to change tires, how to fix the vehicle, how to keep it moving? I mean, to change a tire, it's like the easy part. But still, there are sometimes situations where it's not so easy. When the car is falling down or whatever. So there are always something when it can be tricky anyways. But yeah, sure, we had a training and I always try to somehow be in a workshop. So when I'm ready preparing my physio stuff, I'm trying to stay with the engineers and with the mechanics to learn a bit. And every bit you see, you learn, every problem you have in the desert, you always learn every day. And yeah, I think I'm getting better. And think I'm not so worse anymore, but I'm still far away from a mechanic. But still, we always came home somehow. That's the important part. Yes. Ok, no, ella dice que efectivamente la cambiada de la llanta es de las cosas fáciles que tienen que hacer. Para este tipo de vehículos, ¿no? Para ese tipo de carro. Si estuviéramos hablando de los camiones, estaríamos en otro escenario, como ya lo vimos con Dimitri Sotnikov. And sometimes improvisation is everything. Total. In life, improvisation is everything. Absolutely. It must be more so in racing. Yeah. No, ella dice que la improvisación es muy importante. Fue el comentario que acaba de hacer ahí. Y claro, por supuesto, yo le digo que en la vida la improvisación a veces es absolutamente necesaria para salir de las situaciones. Pero no, entonces, en general, como para concluir la pregunta, ella dice que sí hacen como mucho entrenamiento, siempre están como tratando de aprender cosas nuevas y también parte de la experiencia que se gana en los eventos como tal, no es solamente de la parte de competencia, sino de la parte de preparación y la parte de cómo salir de esas situaciones en las que termina enredado uno cuando está participando en ese tipo de competencias. Ok. Bueno, seguimos entonces, vamos a entrar a la parte de las mujeres en los deportes a motor. Por ahí hay una pregunta de Carlos Eduardo Hernández, quien está en Estados Unidos, pero la tenemos para el final, porque sé que es una pregunta pues que la tenemos aquí, pero dispuesta para el final. Entonces preguntémosle, teniendo en cuenta, pues hablemos sobre Jutta Klismith, que ella la nombró hace un rato, pues ¿cómo realmente incidió Jutta sobre ella para llegar a donde está? Okay, vale. Okay, so at the beginning of the interview, you mentioned the name of Jutta Kleinschmidt. We, as rally enthusiasts, know that she is the only woman to have ever obtained first place overall in the Dakar Rally. And she is also German. And she has been involved with X-Ride as well. So her win was
21 years ago, in 2001, I believe. We were probably under the age of 20 at the time. So do you think Jutta Kleinschmidt had any influence at all in your career? I mean, sure, somehow, sure. As I mentioned before, so it was the first name I ever heard in off-road, you know. I said, who is this? And then, yeah, sure, this is something which is so impressive if you see a woman winning a full Dakar. And I think it's still possible. So there's no issue why a woman shouldn't be able to win a Dakar. And sure, she was always in my career. She was always somehow there. So in the last year, she was the cross-country president, and this is another big achievement of her. So which is really impressive. And she worked a lot for the scene and for the cross-country. And yeah, I think for me, it is just. She is an idol for sure, but she was always around me somehow after I went to X-Ray. So she was driving in the time when I was there as well in a buggy, for example, and we chatted a lot, and we know each other quite well. So for sure she influenced me somehow, but she's for sure not the only one who influenced me. So all the top drivers, they were laying on my table actually. I learned from everyone every minute they are talking to me, and especially Stefan Peter Hansel is one of my, let's say, rally dads. You know, he really helped me a lot with everything, and especially when Andrea, so the let's stop there. Let's stop there for a second. Don't go ahead. Let me translate this because I also have a question regarding your relationship with Andrea. Okay. Okay, bueno, dice que definitivamente Jutta Kleinschmidt es un ídolo de ella y que fue como el primer nombre femenino que escuchó en la escena de la competición y además tuvieron la oportunidad de trabajar juntas y de hablar mucho, volverse muy cercanas, porque Jutta Kleinschmidt también estuvo en X-Ride. Y además también ella fue presidente de los rallies cross country a nivel organización, entonces pues siempre hubo como esa figura ahí muy cerca. Pero interacción, claro. Sí, pero no es la única figura que la ha como influenciado y que la ha motivado a estar donde está. Nos habló de Stefan Peter Hansel, que Andrea. Todos sabemos, Monsieur de Dakar es una figura muy importante, y le dije que prácticamente la interrumpí, le dije que no se pasara ahí porque le voy a hacer una pregunta acerca de su relación con Andrea, que es la esposa de Stefan Peter Hansel, y han tenido chance de trabajar juntas. Okay, so we can now go ahead. Ahora sí. With Andrea Peter Hansel. How did you end up working with Andrea, and how did you influence yourselves? Because I also believe that Andrea must have gotten something from you. That's another thing. I mean, it was as well a crazy story because we were in Morocco. Okay. And Andrea and Stefan were supposed to go as well with the Yamaha at that time to the Morocco rally afterwards, after our test with X-Ray. And it was the first time for her co-driving after a long, long time. And Stefan needed to test the Mini, obviously, because he was there for that. And she asked me in the evening on the massage table if I would go with her together just for a loop, that she can practice a bit. And I said, yeah, sure. If the boss allows it, sure, I will do that. And we ended up in a 300 kilometers loop. Again, super stupid, going alone in the dunes. And we had a bit of problem, so I was stuck. And I went back after it was not a big one. But then I switched off the machine, and
because she needed to put the sand plates back, and I didn't want to have her in the exhaust. So that's why I switched off the machine. And when I wanted to switch it on, the starter was not working anymore. And then I said, oh, fuck, what's going on? That's no turning at all. And I called the guys with the satellite phone. Luckily, we had that one. And they said, yeah, you know what? You need to push the car. I said, what? We are in the middle of the dunes in the sand. How should I push a car in the sand? And then I said to Andrea, you know what they said? We have two choices. So we take out the starter, which is impossible. And the other one is I just push the car. And she said, what? Never. Okay, the only chance is I try. You sit in the car because you're much lighter than me. And I try to push it. And I somehow managed to push the car for a couple of meters, not meters, maybe centimeters. But still, it was enough that the starter was turning afterwards. So, and then she called me Hauke and said, okay, we go now. And in the evening, she was on my massage table again. And then she said, did you ever thought going to Dhaka? And I said, yeah, sure. I always thought to go to Dhaka, but I have no idea how. It's not possible. And then she said, maybe. So her idea was it to go to the Dhaka with her husband and probably to win the Dhaka with her husband, which was a beautiful idea, you know. And she had some medical issues which stopped her to going in this year. Actually, she thought she can just not go in this year. In a fast car. So she asked me if we can go together in a side-by-side that she can train for the next year for Stefan. Wow. And this was really, it was an idea on the massage table. So I was treating her and she asked, do we go together to the Dakar rally? And it was in October and we started in January. So we had no time to train, no nothing. Wow. So it was super strange, and I just said, well, yeah, sure, we do it. So I had no idea what it's about, actually, when I said yes. Okay. But it was one of the best choices, absolutely. So it was a really great race with her, and my first Dakar ever, so it was something which is still very, very hard in my head. Awesome. Okay, well, let me translate that because this is a fantastic story. Bueno, ella misma dice que la historia es un poco loca y resulta que es la siguiente. Ella en su trabajo de fisioterapeuta estaba atendiendo a Andrea en un momento en que Stefan y ella estaban ahí para probar unos vehículos con X-Ride. Y Andrea había dejado o tenía un tiempo de haber participado activamente en su rol de navegante. Entonces le pidió a ANNET que si podían hacer como un circuito de prueba y tal, como para refrescar conocimientos y tal. Y salieron a hacer un circuito de 300 kilómetros en el desierto. Ese fue el circuito de pruebas y en medio de la prueba estaban en unas dunas y se quedaron enterradas en las dunas. Estaban haciendo todo para sacar el carro de las dunas y ANNET apagó el carro. Apaga el carro, echan pala, hacen lo que van a hacer y cuando van a encender el carro nuevamente, el arranque muerto, no había arranque. Chao. Entonces llaman teléfono satelital al equipo, mira, nos enterramos, necesitamos que nos ayuden y tal, y el equipo le dice, tienen dos opciones, o sacan el arranque y miramos cómo lo resolvemos, o prenden el carro empujado. Y efectivamente terminan prendiendo el carro empujado. Andrea se puso al volante, ANNET la ayudó. Ella dice que Andrea es más liviana que ella, entonces sí. Ella fue la que empujó, la otra prendió el carro y listo, salieron de ahí con una anécdota y pues muy cercanas. Y luego ese mismo día, nuevamente haciendo tratamiento ya de masaje al final del día, Andrea le pregunta que si le gustaría correr un Dakar y ella dice que claro, que por supuesto, pero ¿cómo? Si muy difícil, en fin. Y finalmente
Andrea tenía una condición médica donde le habían dicho que no podía correr en la categoría máxima con Stefan Peter Hansel ese año. Entonces le dijo a ANNET que lo corrieran juntas, y esa fue la primera vez que ANNET participó en un Dakar, y pues por supuesto después de todas esas historias siguen siendo muy cercanas ellas dos. Okay. ¿Qué tal, no? Bueno, buenísima historia. Ya que nombra Dakar, y ese Dakar fue el de 2019, ¿cierto? Fue Suramérica. Hazle la pregunta de rigor a todas las personas que han estado por acá. ¿Suramérica o Arabia Saudita? Now you have the chance to participate in both Dakars, the one in South America and the new version in Saudi Arabia. Which one do you like better? Difficult question, I have to say. It is so different that I cannot answer, because I really liked South America, I would say. You know, it was my first Dakar I ever was there in 2013, I think, was my first Dakar. And I saw a lot from South America, yeah. And it was really, really cool to be there as in the service. And the Peru was so great because we had so many dunes, and it was really, really cool race. And now in Saudi Arabia, the desert is so different sometimes. The landscape is so different that I really cannot say this or that is better. What I really miss is the heat or the summer time, because it's so freezing cold. Sometimes really, really cold. Okay. No supo cómo salirse de la pregunta. Sí. Bueno, conclusión, ella dice que es muy difícil escoger entre los dos. A ambos le gustan muchísimo. Dice que Suramérica le encanta el tema de las dunas de Perú, le fascinó. Arabia Saudita, si bien también hay mucho desierto, pues es un desierto diferente, y pues que ambos son atractivos para ella. Lo que sí le hace falta de Sudamérica es el clima. Dice que en Arabia Saudita el frío es muy teso. Ok. De hecho, también en una ocasión escuchando a Albert Lovera, él es parapléjico, y él comenta que en una de las ocasiones que él, en donde vive, en Andorra, él está entre los 2.000 y los 3.000 metros de altura, pero que en el Dakar de Sudamérica llegó a sentir, en la parte que él no tiene sensibilidad, llegó a sentir espasmos. Es decir, que es muy, muy duro, porque una temperatura exageradamente alta, y pues obviamente que eso era todo un reto para él. Entonces, seguimos con cada visitante que tengamos acá, seguimos haciéndole la pregunta: ¿Sudamérica o Arabia Saudita? Entonces, bueno, Wiki, dale, ya vamos casi finalizando esta charla amistosa. Preguntémosle a ANNET por el futuro, pero comencemos con una pregunta de uno de nuestros seguidores. Aquí está Carlos Eduardo Hernández. Pregunta lo siguiente, pues le da las gracias por compartir con nosotros esta experiencia y el tiempo, y la pregunta es: ¿estás lista para el Dakar 2023, para el 2023? So one of our viewers is asking if you're already preparing training for the 2023 Dakar. I mean, we have a whole World Cup in between. I'm in scrap for the whole World Cup, and I'm now starting to train for the first World Cup race. And this is Abu Dhabi, and it's in about 1 month, something like this. Okay. So let's go step by step. Okay, fair enough. Every training for the next race is as well T3 Dakar, so, finally, because we said the whole time we wanted to go in T3, and our actually first inscription was in T4, but it was wrong, and then we tried to change it the whole time, so it's 5 days, and even before we tried to change to our original category to T3. And actually our car was as well in the scrutineering in T3, so we raced a T3 car, so we couldn't have been in the T4 classification. But it was just wrong, so, but finally at the last day they changed it, and we are now on place 4.
Ok. Bueno, para responder la pregunta, hay que ir por partes, dice ella. Primero que todo, se están preparando por una carrera en Abu Dhabi que es por allí en un mes. Y que todos esos eventos previos al Dakar son entrenamiento para el Dakar, son preparación para el Dakar. Y ahora que ella menciona esa competencia de Abu Dhabi, le voy a hacer una pregunta que tenía preparada en cuanto al tema del mindset que debe tener un piloto, o sea, la parte emocional, cómo es ese manejo de la presión emocional. Y le voy a hacer esa pregunta específicamente porque sé que en el año 2021 ella tuvo un accidente muy fuerte en Abu Dhabi. Entonces, aprovechemos la coyuntura. Eso. So, Annette, speaking about Abu Dhabi, we know that you had a big accident in Abu Dhabi 2021. Unfortunately, yeah. So, we always talk to the people around motorsports about the physical demands and the physical training of everything. Now, there is a big emotional burden when you're racing, especially in races as long as the Dakar, and also a big emotional burden when you have an accident like the one you had in Abu Dhabi. So how do you prepare for that, and how do you get past over that experience and gain confidence again to race? You know what? This is a very, very difficult question because as a sports physiotherapist, I actually know a lot about mental training and all the stuff. You know, I'm teaching people like this. But if you're in this situation, everything is different. So it's, yeah, you know the techniques, but they probably sometimes just don't work with your brain. You know, just your brain is doing something different. And yeah, how to prepare. I think really preparing for a situation like a roll or like an accident, it's very, very difficult. I think you can prepare for problems because you will have problems. It's very, very seldom that you don't have any problem in a full race. If this is the case, you are quite in the front. But like, for example, in Kazakhstan, which we had the video just now, I had a big crash. I had a big crash with another car, which was just going backtrack. That means he turned around and went the same track back, and we just crashed on top of a dune. And this was a situation where I was on the third position or something like this, and I thought, okay, it's over. It's just over. We repaired now for 2 hours to still go to the finish line, and it was 20 Ks in front of the finish line. No? Yeah. And to go out of the car to check if your co-driver is still alive. This is the first thing you do. You know, you try just to ask, do you have any problems? You know, and like for example in Abu Dhabi, my co-driver was really breathing hardly, and you are getting crazy because it's life, you know, and you just hope that he will be fine, and you try to go out of the car as soon as possible, and you try to help him, or you try to help yourself. If you have any problem, you try to go out of the way that no other car is crashing into you. You try to secure the way that no one crashes into you, and this is stress on a top level. Sure, you can train a bit, so, and clearly from my medical background, I'm a bit more calm in some situations because I can just analyze things maybe quite quick. But I can tell you the day after the crash, I was quite slow. So for me, I was really slow. I really tried not to take any risk, to survive, to be in the finish line. So, and this was not the biggest thing to drive the next day, but to be on the same level again, to go fast again, to jump some dunes again. This is another slowly question. Build up your confidence again to regain your level. You start again, and you need to build up your confidence and to get once with your car again, to trust your car again. Okay. Bueno, dice que la pregunta es bastante difícil porque si bien desde el punto de vista físico uno puede entrenar, se puede preparar para muchas cosas, desde el punto de vista emocional
hay técnicas, hay, digamos, mucho entrenamiento y se habla mucho y todo, pero a la hora de la verdad, cuando suceden esas cosas, esos accidentes, esas situaciones adversas, es muy difícil determinar cómo el cerebro de uno va a reaccionar ante la situación. Sí. Entonces, esa parte es bastante complicada. Dice que desde el punto de vista, digamos, con su entrenamiento médico y como fisioterapeuta, ella de pronto tiene como una tolerancia un poquito más alta o una capacidad de analizar mejor las situaciones porque es su profesión, pero que igual es muy difícil. Me habló de un accidente que tuvieron en Kazajstán, que fue el extracto del video ese que pusiste ahí. Sí. Dice que en una ocasión estaban ya a 20 kilómetros de la meta y había otro competidor que se perdió y estaba como devolviéndose a su punto anterior, y entonces se encontraron de frente en una duna y es un accidente fuerte donde hay 2 carros involucrados, 4 personas, mucho estrés en la situación porque tienes que salir corriendo a ver si le pasó algo al copiloto, tienes que revisar que no haya otros carros de pronto que se lo lleven por delante mientras están en esa situación. Entonces es una situación de mucho estrés. Y la parte más difícil, por ejemplo, me hablaba del accidente que le pregunté yo específicamente de Abu Dhabi. Después de ese accidente, dice ella que salió a competir al día siguiente y esa no es la parte más difícil. Ella salió. La parte difícil fue volver al mismo nivel competitivo que tenía antes del accidente. Sí. Porque obviamente está ese temor y tienes que salir a construir esa confianza nuevamente en ti como piloto, en el carro, en fin. Y dice que al día siguiente en esa competencia manejó suavecito. Entonces, es algo que en conclusión no puedes entrenar para ello y sanar emocionalmente de un accidente como esos cuesta tiempo para volver a retomar el nivel. Totalmente cierto. Bueno, Wiki, entonces vamos ya finalizando. Pregúntale pues de manera irónica si contratas fisioterapeuta para su entrenamiento. A lot of physiotherapists in your He's asking if you can hire an extra one so he can go. Eso, ¿cómo hace su entrenamiento finalmente? Obviamente está el entrenamiento y sabemos que tomó clases, como tomó talleres prácticos con el príncipe Nasser Al-Attiyah, pero su parte física, ¿cómo la maneja? Okay, well, Ivan has a question regarding your physical and driving training. He mentions that you did some training with Nasser Al-Attiyah, and that, of course, is solely on driving, I'm assuming. But what else do you do in order for physical preparation for racing? Yeah, with Nasser, it was really, really good training days. So we had 3 days just on it's a very small track. It's just 1 kilometer. But we had the V-Box. I don't know if you know what it is. So it's a system which records all the braking points and all the acceleration points and everything. And it has a video as well. So he were driving one loop for us. And we just tried to get as close as possible to him. And he gave us a lot of tips and a lot of, really, really good advices. And we could drive with him as well. So this was really cool. And it helped me a lot in my driving skills. But yeah, it was 3 days. And you need to take the 3 days for the rest of your career. So this is... you need to learn quick, let's say. Absolutely. And how about your physical training overall? Do you train at the gym? Do you do some cycling, motorcycling? What are you doing?
Motorcycling, unfortunately not anymore, because in 2016 I had an accident and I broke my wrist properly. Accidentada la chica, ¿no? Sí. Accidentada. And that's why I don't drive motorcycles anymore, because probably I cannot do my job otherwise anymore. So that's why no motorcycle anymore. But at least not in the race. Maybe in the dunes sometimes, but not in the race. And yes, cycling or home trainer or whatever I can do. Sometimes running. So my schedule is quite full. It's not, I don't have a lot of time and I'm traveling a lot. So it's always difficult to keep fit. But yeah, the most important thing for sure is endurance. And this you can do with running, or you can do it with cycling, or whatever you find somewhere where you can try out, where you can train endurance. And I have luckily a good power, so a good strength naturally. So I don't need to train too much, but still it's good to lift some tires around sometimes. Okay. Bueno, nos habla de la experiencia que tuvo con Nasser. Efectivamente fue un entrenamiento de 3 días con el hombre, un entrenamiento muy intenso y digamos que diferente a lo que normalmente hacen cuando salen a circuitos largos de competencia. El circuito de Nasser es de 1 kilómetro, sí, pero es 1 kilómetro que lo manejan con telemetría conectada al carro, o sea que tienen información del frenado, de la aceleración, o sea, toda la información de la conducción del carro. Entonces hacen entrenamiento del manejo, luego analizan la información y siguen con el entrenamiento como para revisar qué se está haciendo mal y así pueden tomar los correctivos necesarios. Es el equivalente al dinamómetro cuando llevamos un carro a ver cómo se ajusta. Para competencia, para uno, para otro, ellos tienen un dinamómetro para pilotos. De 1 kilómetro. Es un dinamómetro que mide prácticamente la interacción del piloto con el carro. Exacto. Claro. Sí. Y dice que es un entrenamiento fabuloso. Ahora, en la parte física, ella, como vieron, ya no maneja moto más por el accidente que tuvo. Sí. Y ya sabemos que por ahí no va a caminar la cosa, pero que con la agenda ocupada es difícil siempre encontrarte como el tiempo para entrenar, pero dice que es muy importante el entrenamiento de endurance, que es la resistencia, el fondo que uno tiene como piloto o como persona. Y normalmente eso lo hace con correr o en bicicleta, en fin, cuando tiene la oportunidad, y entrenamiento en casa. Okay. Excelente. Bueno, genial. Mr. Wiki, dele por favor las merecidas felicitaciones a la señorita ANNET y por supuesto nuevamente las gracias por su tiempo, por una conversación súper amena, por una conversación súper dinámica que bueno, fue excelente. Excelente. Hazle otra pregunta de rigor que acostumbramos nosotros. Para Suramérica, ¿primera vez que la entrevistan o ya habló con suramericanos, con locos suramericanos? Okay. Annette, this is the first time that you have such an interview with a South American media, or have you participated before with any? I think yes. Sí, efectivamente es la primera vez. Okay. I mean, we are speaking now 1 hour 13, so it's yes. a really long time, and you know now the half of my stories. And considering that it's very late for you in Germany, and you have such a tight schedule. A lot. I'm looking already tired. Maybe. Not really, but we don't want to cover more of your valuable time. Okay. So on behalf of Ivan, Rafa, myself, and all of our audience, I would like to thank you very much to having spent the time with us today. It was great to have a female competitor in the interview tonight. And thank you very much. We wish you the best of luck in your future endeavors. Yeah.
Thank you very much. It was a real pleasure for me. So, and it was really fun to talk to you guys. And yeah, maybe we see us again and you hear the rest of my story. Of course, claro que sí, claro que sí. Vielleicht in Deutschland. Oh yeah. Okay. He's speaking a very good German, by the way. Ich habe gesagt, ich habe zu viel vergessen. ¿Qué tal? Mr. Wiki siempre sorprendiéndonos. Totalmente Wiki, cierto. Nuestra arma secreta del 22. Bueno, en alemán, por favor, ya para cerrar, dile que se despida en alemán y que si sabe alguna otra palabra en español que la diga. Okay. Do you know any other words in Spanish, Annette? Una cerveza, por favor. Sehr wichtig. ¿Sabe? Sehr wichtig. Sobrevivencia. Eso se llama sobrevivencia. Sí, señor. Okay. Uy, qué bueno, qué bueno. No, thank you again. Vielen Dank. It was great to have you here. So. Thank you very much. Okay. Bye. Backstage. Please wait us in the backstage, okay? Don't go immediately. Please go to the backstage. Okay. Thank you. Yeah. Bye. Bye. Oiga, qué noche, señores. Qué noches allá en Múnich y qué tarde para nosotros acá en Colombia. Espectacular. Competidora, fisioterapeuta, se asomó. Como decimos nosotros, uno lo que tiene que ver con los motores o le gusta o no le gusta. Ella se asomó, miró, decía que gente loca, ¿cómo hacen eso esos locos? Y resulta que hoy ella está de este lado también. De primera en la lista de las locas. De primera en la lista. Totalmente cierto. Totalmente cierto. Don Rafa, Don Wiki, muchas gracias nuevamente por esta tarde. Espectacular invitado, espectaculares presentadores. Mis respetos y muchas gracias también a aquellas personas que siguieron. Así que, señores, despídanse. Hasta luego, gracias por la invitación como siempre y a todos los que nos acompañaron la noche de hoy. Muy interesante. Bueno, damas y caballeros, una vez más tuvimos aquí a ANNET FISCHER, espectacular entrevista. Mr. Wiki, gracias. Iván, excelente entrevista hoy. Y bueno, nos vemos en la próxima. RG 4x4 se despide. Así, señores. Chao, chao.